அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி மற்றும் ஹாப்பி சங்கராந்தி. இனிய தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். இன்று அனைவரும் வீட்டில் தைப்பொங்கல் விழா கொண்டாடி இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். நாம் நேற்று எமது கூட்டமைப்பு சாயோகா கூட்டமைப்பில் தைப்பொங்கல் விழாவை கொண்டாடினோம். எமது கூட்டமைப்பில் அனைத்து இங்கு இந்த இடத்தில் இருக்கும் அனைத்து சகயோகிகளும் ஒன்றாக கூடி நாம் சங்கராந்தி பூஜை செய்து கொண்டாடினோம். சன்கிராந்தி என்றால் ஹோலி ரெவல்யூஷன், அதாவது ஹோலி என்றால் மங்களகரமான, ரெவல்யூஷன் என்றால் ஒரு மங்களகரமான ஒரு புதிய மாற்றம் ஆரம்பிக்கும் நாள். மங்களகரமான புதிய ஒரு மாற்றம் எமது வாழ்வில் ஏற்படும் நாள். சாயோகாவில் எமது வாழ்வில் ஒரு மங்களகரமான புதிய மாற்றம், ஆத்ம முன்னேற்றத்துக்கு ஏற்ற வகையில் நாம் எமக்குள் அதை தெரிந்து கொள்ளலாம். எனவே இந்த நாள் மிகவும் மங்களகரமான ஒரு நாள். நாம் வாழ்வில் முன்னேற வேண்டுமானால் இவ்வாறான புதிய மாற்றங்களை, மங்களகரமான புதிய மாற்றங்களை ஒன்றொன்றாக நாம் பிடித்து முன்னேற வேண்டும். கீழே பார்க்கக்கூடாது, கடந்த காலத்தை பார்க்கக்கூடாது. நாம் விட்ட பிள்ளைகளிலிருந்து நாம் எம்மை உணர்ந்து எம்மை சீர்திருத்தி புதிய புதிய மாற்றங்களை நாம் எமது இதயபூர்வமாக விரும்பி ஏற்று முன்னேற வேண்டும். எனவே இன்றும் நாம் இந்த நாளின் முக்கியத்துவத்தை எமது விழிப்புணர்வுக்கு கொண்டு வந்து இன்றைய தியானத்தை நாம் தொடர்வோம். கவனம் எமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். இரு கைகளிலும் சஹஸ்ராரம் அனைத்து சக்கரங்களின் ஒருங்கிணைப்பு. எனவே முழுமையான கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைப்போம். எமது தலையுச்சி இரு கைகளில் உள்ளம் கை வைத்து நாம் எமது நுண்ணதிர்வுகளின் நிலையை நாம் பார்ப்போம். இரு கைகளிலும் சமமாக நாம் நுண்ணதிர்வுகளை உணர்கின்றோமா மற்றும் தலையுச்சியில். இந்நிலையில் நமக்கு கடந்த காலம் இல்லை, எதிர்காலம் இல்லை, நிகழ்காலம் மட்டுமே, தியான நிலை மட்டுமே. எண்ணங்கள் இல்லை, நமது பிரச்சனைகள் இல்லை, கவலைகள் இல்லை. அனைத்துக்கும் மேலாக நாம் ஆத்ம நிலை, அந்த அமைதி நிலைக்கு செல்கின்றோம். அந்த அமைதி நிலையில் நாம் சிறிது நேரம்
இருப்போம். நமது முழு கவனமும் சசாரம் 2 உள்ளம் கைகள். கவனத்தை சசாரத்தில் அமைதிப்படுத்துவதற்கு 3 தடவை மூச்சு பயிற்சி செய்து கொள்வோம். நீங்கள் 2 வகையாக செய்யலாம். ஒரு மூக்குத்துவாரத்தை அடைத்து மாறி மாறி சுவாசிக்கலாம், அல்லது நீண்ட மூச்சை உள்ளிழுத்து பிடித்து வைத்து பிறகு வெளிவிடலாம். பிடித்து வைப்பதும் நீங்கள் மூலாதாரத்தில் பிடித்து வைக்கலாம், அல்லது இருதய சக்கரத்தில் பிடித்து வைக்கலாம். எனவே உங்களுக்கு ஏற்றபடி 2-3 தடவை சுவாசித்து உங்களை கவனத்தை அமைதி நிலைக்கு கொண்டு வரும். இப்பொழுது கூட்டாக 3 தடவை நாம் சுவாச பயிற்சியை செய்வோம். வலது மூக்குத்துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டு இடது மூக்குத்துவாரத்தால் நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுத்து இருதயத்தை பிடித்து வைத்துக் கொள்வோம். வலது மூக்குத்துவாரத்தால் வெளிவிடுவோம். வலது மூக்குத்துவாரத்தால் மூச்சை உள்ளிழுப்போம். இடது மூக்குத்துவாரத்தால் வெளிவிடுவோம். இடது மூக்குத்துவாரத்தால் மூச்சை உள்ளிழுப்போம். வலது மூக்குத்துவாரத்தால் வெளிவிடுவோம். இப்பொழுது வலது கையை மடக்கி கொண்டு வந்து நமது சுவாசத்தை சாதாரண அமைதி நிலைக்கு கொண்டு வருவோம். தியானத்தோடு, நமது கவனத்தோடு. இந்நிலையில் நுண்ணதிர்வுகளின் மாற்றத்தை கவனிப்போம். குண்டலினி அணையை எழுப்பி கவசம் விட்டுக்கொள்வோம். இப்பொழுது குண்டலினி அணையை எழுப்பி கவசம் இட்ட பின்பு நமது நுண்ணதிர்வுகளை அவதானிப்போம்.
இன்றைய நாள் சூரிய பகவானை வணங்கும் நாள், அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் நாள். இந்நாளில் நமது தெய்வீக குருவும் தெய்வீக அன்னையுமான ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நாம் இதயபூர்வமான நன்றிகளை கூறுவோம். இந்த பிரபஞ்சத்தின் மகிமையை நமக்கு உணர்த்தி, நமக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு தந்து, இந்த முழு பிரபஞ்சமுமே நமக்கு பெனவலன்ஸ், நமக்கு நன்மை அளிக்க தரக்கூடியதாக மாற்றி, அதாவது நமக்கு அந்த விளக்கங்களை தந்து, எவ்வாறு அவை நமக்கு பயனளிக்கின்றன என்ற விளக்கங்களை எமக்கு தந்து, சூரியன், சந்திரன், அனைத்து நட்சத்திரங்கள், கிரகங்கள், இந்த முழு பிரபஞ்சமுமே நமக்கு உதவி செய்கின்றது. பூமி தாயாக, பஞ்சபூதங்களாக நம்மை முழுமையாக பராமரிக்கின்றது. அனைத்து இயற்கையும் நமக்காகவே படைக்கப்பட்டவை. அவற்றை நமக்கு புரிய வைத்து, அதன் பயன்களை நாம் உணர வைத்து, அனைத்து இந்த முழு பிரபஞ்சத்தோடும் நாம் ஒரு ஒருங்கிணைப்போடு, அமைதியோடு, மன நிறைவோடு வாழும் வழியை எமக்கு காட்டி அருளிய ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு நமது இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து, ஸ்ரீ மாதாஜி எப்பொழுதும் நமது இதயத்தில் வாசம் செய்யும். நமக்கு இன்று சூரிய பகவானை வழிபட்டு அவருக்கு நமது நன்றிகளை செலுத்த நமக்கு முழுமையான அனுமதியை தாருங்கள். இப்பொழுது நாம் ஒரு ஸ்லோகம் கேட்போம். ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் ராமாயண காலத்தில் ஸ்ரீராமபிரான் ராவணனை அழிக்க 10 நாட்கள் போர் புரிந்தார். 10ஆம் நாள் போருக்கு தயாராக நிற்கும் நிலையில் ராவணன் முழு பலத்தோடு போருக்கு தயாராக நின்றான். ஸ்ரீராமபிரான் கவலையுற்று களைப்புற்று நின்றார். அனைத்து அஸ்திரங்களும் பயன்படுத்தியும் கொல்ல முடியவில்லை. அந்நிலையில் அந்த யுத்தத்தை காண தேவர்கள் அனைவரும் வானத்தில் கூடி நின்றார்கள். அகஸ்திய மகாரிஷி ஸ்ரீராமபிரானின் கவலையை கண்டறிந்தார். அவர் ராமபிரானிடம் கீழே வந்து ராமபிரானின் பெருமையை எடுத்துரைத்தார். ஸ்ரீராமபிரான் சூரிய வம்சத்தில் பிறந்தவர். சூரிய பகவான் எமது வலது நாடியில் ஆட்சி புரிபவர். அவருடைய பலம்
நற்பண்புகள் அனைத்தையும் எடுத்துரைத்து கூறினார். தங்களால் வெல்ல முடியாதது ஒன்றில்லை. தங்களுடைய அனைத்து நற்பண்புகள் அனைத்தும் பலம் பொருந்தியவை என்று தைரியமூட்டி சென்றார். இந்த ஸ்லோகம் மூலமாக சூரிய பகவானின் நற்பண்புகளை எடுத்துரைத்து இந்த ஸ்லோகம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கின்றது. இதனுடைய தமிழாக்கமும் இருக்கின்றது. நாம் பிறகு அனுப்பி வைக்கின்றோம். இப்பொழுது முழு கவனத்தையும் எமது சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து சஹஸ்ராரம் எமது உள்ளங்கை வைத்து இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் கேட்போம். இந்த ஸ்லோகம் மூலமாக தனது புகழை அறிந்த ஸ்ரீராமபிரான் ராவணனை 10ஆம் நாள் கொன்றார். அதே போல் எமக்குள்ளும் எமது வலது நாடியில் சூரிய பகவானின் ஆட்சி இருக்கின்றது. அதன் எமது வலது நாடியின் மகிமையை நாம் அறிய வேண்டும். ஆணவமில்லாது எமது வலது நாடியின் நற்குணங்கள் டைனமிசம், சுறுசுறுப்பு, எமது எண்ணம், எமது செயல்களில் நற்செயல்களும் சுறுசுறுப்பும் ஆர்வமும் அதை குறிக்கின்றது. இந்த நற்பண்புகள் சுறுசுறுப்பு, ஆர்வம், தூய விருப்பம், சாதுரியமான புத்தி, இவற்றின் மூலமாக நாம் எமக்குள் இருக்கும் தீயவற்றை வெல்ல முடியும். எனவே நாம் முழு கவனத்தையும் நமது சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து நாம் இந்த தியான நிலையில் இந்த சிறிய ஸ்லோகத்தை கேட்போம். श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मदेवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपन् नित्यमक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं
चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निप्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्विश्वरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकौंसुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी रज्ञजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपामित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवप्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्
रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे युद्धकाण्डे 5अधिकशततमे सर्गे श्री आदित्यहृदयं नाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மேலும் சூரிய பகவானின் 12 திருநாமங்களின் விளக்கங்களை நாம் பார்ப்போம். இப்போது நாம் சூரிய பகவானின் 12 திருநாமங்களை மந்திரமாக கேட்போம். முதலில் ஸ்ரீ சூர்ய மந்திரம். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சூர்யா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. இந்த 12 திருநாமங்கள் முதலில் நான் தமிழில் அதனுடைய விளக்கத்தை அளித்து பின்னர் அந்த மந்திரத்தை சுருக்கமான வடிவத்தில் நாம் சொல்லலாம். தாங்களே அளவற்ற தாராள மனப்பான்மை கொண்டவர். ஸ்ரீ மித்ரா. ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மித்ரா நமோ நமஹ. தங்களின் கதிர்களே உலகில் அனைத்து உயிரினங்களையும் வாழ்க்கையையும் செழிப்பையும் தருகின்றன. ஸ்ரீ ரவி. ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத்
ஸ்ரீ ரவி நமோ நமஹ. சூரியனான தாங்களே மனிதகுலத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் காக்கின்றீர்கள், நிறைவடைய செய்கின்றீர்கள். ஸ்ரீ சூர்யா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சூர்யா நமோ நமஹ. தாங்களே சூரியன் என்று அழைக்கப்படும் சக்தி வாய்ந்த, ஒளி வாய்ந்த, அற்புதமானவர் ஆவீர்கள். ஸ்ரீ பானு. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பானு நமோ நமஹ. தாங்களே ஆகாயத்தை சுற்றி வருகிறீர்கள். ஸ்ரீ காகா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ காகா நமோ நமஹ. தாங்களே இறைவனின் வேலையை, இறைவனின் காரியத்தை நடாத்துகிறீர்கள். ஸ்ரீ தேவ காரியா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ தேவ காரியா நமோ நமஹ. தாங்களே இந்த அண்ட சராசரங்களும் உருவான ஆதி பூர்வம், அதாவது கோஸ்மிக் எக். ஓ ஸ்ரீ ஹிரண்ய கர்ப்பா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹிரண்ய கர்ப்பா நமோ நமஹ. தாங்களே விடியல் காலை மற்றும் சூரியனின் தேரும் ஆவீர்கள். ஸ்ரீ அருணா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ அருணா நமோ நமஹ. தாங்களே வாழ்க்கையை தாங்குபவர்கள் அல்லது ஆதாரம் அளிப்பவர்கள். ஸ்ரீ சவிதா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சவிதா நமோ நமஹ. தாங்களே தேவர்கள் அனைவரின் அன்னையான ஆதித்தியின் புதல்வர் ஆவீர்கள். ஸ்ரீ ஆதித்யா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதித்யா நமோ நமஹ. தாங்களே ஒளியை பிரகாசமாக வீசுபவர் ஆவீர்கள். ஸ்ரீ பாஸ்கரா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பாஸ்கரா நமோ நமஹ. தாங்களே சூரியனின் பொன்னுறமான கதிர்களின் அறிவிப்பு ஆவீர்கள். ஸ்ரீ அர்கா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ அர்கா நமோ நமஹ. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. சிறிது நேரம் அமைதியான தியானத்தில் இருந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் மகர சங்கராந்தி
உரை ஒன்றை நாம் கேட்போம். முழு கவனமும் சாஸ்திரத்தில் நமது கையின் உள்ளம் கைகளில் வேறு எங்கும் நாம் அழிய விடாது நமது கவனத்தை முழுமையாக அங்கு பதித்து அமைதியான தியான நிலையில் மாதாஜியின் அருளுரையை நாம் கேட்போம். It is a very unique opportunity, I think, for me to meet you again in Bombay when you are all leaving this country. And this kind of a special type of a puja that we are having today. This is the puja done to the sun and is called as Makar Sankrant. Makar is the tropic of Capricorn. Capricorn is Makar. So now the sun is moving from the tropic of Capricorn towards the tropic of Cancer. And it's always a fixed date because it has something to do with the sun. This is the only date which is fixed in Indian calendar because they have to deal with the sun. But this time I don't know what has happened that they have put it on the 15th of this month. It's always the 14th. Now, today they are changing. I would say that the seasons are going to be changed. We've got 6 months when this sun moves towards the southern hemisphere and makes it warm. When it comes to the northern hemisphere from tomorrow. So today is the last day, which we say that is the day which is the coldest day, according to Indian understanding. After this, the heat will start growing, and we can do anything that is auspicious, any auspicious things can be done after this puja is over during the summertime. Though it's very hot in summer, still people want the sun to rule us and to give us warmth because of him only all the fields and all the vegetables, all the fruits, everything grows. And that's why when the 6 months the sun is not here, we call it as Sankrant, meaning a calamity in a way. That is when, of course, in the European countries or say in England, America, it is a calamity at that time when the sun is not there. But even here, it is regarded as a time. Today is the day that the end of the Sankrant, means the end of the calamity is over. And they give something sweet to eat, which is also mixed with sesame seeds. Because sesame seed is heat giving, so today being the hottest day, coldest day, they want to use sesame seed. Also want you to retain the heat and to adjust yourself to the heat that's coming up. This is all thought of in a way, in a very gross level, on a very gross level, that we should keep the people warm enough. Also, it is said that the warmth of love should be expressed at this time for people
because it's the coldest day. So they say that we give you this special thing for you to say something sweet, that is god bola, means you say something sweet to us. And the people who live in warm countries are sweeter people than the people who live in colder places, because the nature is rather very unkind to them. I don't blame them for their temperament, because the nature is one kind. In India you can live anywhere. You can live under a tree, you can live in a forest, anywhere you can live quite happily, as long as there is water to drink and water to bathe. And there's not such a problem as we have to face in the other parts of the world, where if you have to go out of the house, you take about 15-20 minutes to dress yourself up. Here you just can walk out of the house, you can keep your houses open during the summertime, and there's no problem of any kind as far as the nature is concerned. Nature becomes very kind during summertime here, because the trees are lush and a lot of greenery. People feel very happy during that time, and all the activity becomes more with the sun's energy. But in the West, as you have seen, that the sun is much less. Because of that, people keep more to their houses, to artificial heating or other heatings, and the doors are closed, the hearts are closed, and it's difficult for them to communicate with other people. As you go down south more, in your countries also, you'll find people are warmer, simpler, very hospitable. With the sun, you get the heart, which is very open heart and a kind of a inviting heart. Now, if you see on the Sahaja Yoga style, the sun line is the right side and the moon is the left side. On the moon line, one can desire but cannot act. Apart from that, on the moon line, if you go too far, it can be destructive. Because if you sit in the house doing nothing, and also these days there's unemployment, say for example, no work, then you start thinking too much. And this thinking is just a desire, energy working out, no action. And without the action, this energy can become very destructive. That is why we find that people, they say that empty mind or is the devil's workshop. Where people do not act, when the action doesn't take place, then it can be quite destructive. So the whole situation is different in a country which is warm and a country which is not warm. But in a country where it is very warm also, like Africa, there are complications due to too much of heat. Like we have the topic of, the equator passing through, and it heats up that area so much that it becomes full of jungles, very high trees and tall trees, and the whole place is covered with foliage so much that there's no possibility for any sunshine to penetrate through. And it's quite dark, it's full of darkness. So that extreme also comes in the same category as the extreme of the cold season. Now such people live there, and they naturally, because the sun is less, so they do not grow much, and they can be primitive people, and they can be quite aggressive, like they learn things from the animals, and they could be quite aggressive. So the balance has to be struck, and the balance is that we should
desire and act. But the trouble is, in human atmosphere, there is a division of labor, I think. That one part of the country is thinking, another part of the country is acting. Under these circumstances, nothing will work out. So, a balance has to be struck where you have the Sushumna working out. Now, the Sushumna Nadi is the one where one would say is the equator. Is not equator, but is the axis of the Mother Earth. The axis of the Mother Earth is the Sushumna, and that has to act. And when it comes to that axis, it is the one that balances. Actually, there is nothing like a big pole inside the Mother Earth, which we can call it as an axis. There's nothing that is material inside the Mother Earth that we can call it as an axis, but it's the energy force which acts in such a manner that the Earth moves with such tremendous speed. When the cosmos is all spread out so much, it not only moves, but it creates day and night for us, so that daytime we can work and nighttime we can sleep, to give us a balance. Only also it moves in such a manner around the sun that half of the countries get the sun during the summertime and half of them get it during the winter time. That's the axis that acts and works out everything. Apart from that, this axis keeps all the distances necessary from other planets and other moving bodies in the cosmos. This axis is the intelligence of the Mother Earth. It is not only the intelligence, but it is the fragrance, and apart from it is the Sushumna Nadi, we can say, of the Mother Earth. Now, through this axis only, all these swambhus and all these great happenings of earthquakes and all that takes place. This axis is the one which moves. It's an energy. We can call it axis as the energy. Moves the lava into different directions and pierces through different areas to create earthquakes and also to have Jwalamukhi laka English में volcanoes. And all these things happen because the axis has sense what is to be done. This axis is the one that loves us. Because of this axis, we have seasons. The seasons are created beautifully to give us different varieties of food and varieties of things. The heat of the Mother Earth, if it is lost, then we'll have nothing on this earth. It will be all frozen and there will be all snow and we'll have no food, nothing, and it will be like moon living here. Now it is being specially created. First, the Mother Earth, when it was created through the heat of the sun. So we can say that the sun is the father of the Mother Earth. Then she was brought very close to the moon. So it cooled down, absolutely it cooled down, it was all snow. Then it was brought closer to the sun and moved at a point where life would start working. And that's how the whole thing was organized beautifully to make life grow in that area. When the life started growing, gradually we know that how the carbon was formed. Now the carbon is formed by the same axis because there's heat in the axis, the energy of heat that converts the plants into carbon.
Now this carbon is later on forms the basis for, you can say, for the production of carbohydrates, you can say, or all organic matter. But to create life, we had to have another help, is the nitrogen. And this nitrogen was also, you'll be surprised to know, that was created by the same axis, by its movement. And when it created this nitrogen, the nitrogen gave us the amino acids. And when the amino acids were created within us, then we started our lives from amoeba and all that. Of course, this was done in the ocean, because in the ocean, with the movement, nitrogen was created and life was created, and then through the ocean is emitted out, and that's how we have amino acids. With the amino acids, the formation of amino acids gave us the combinations and permutations, different lives. So in the whole evolutionary process, the Mother Earth has played a very big part through her axis. In the same way, in human beings, the axis is the most important part. That's the main principle of life we have got, is our axis. We have to stand on our axis. Those who do not stand on their axis, stand more towards the left or towards the life, are capable of complete destruction. Because either they will be destroyed by too much of right side or too much of left side. So our axis has to be properly dealt with. Now those people who do not have a proper axis can have problems of different chakras, of different kind of quality in a person. A person who stretches his axis too much, puts back his head like this, is a person who is very right-sided and creates problem with his ego. And the one who absolutely bends down, like a slavish person, also is a person who goes towards his destructiveness. Now there's a big problem between these two types of people, one trying to dominate another, and when they start dominating another person, they actually destroy themselves as well as destroy the ones whom they are dominating. For example, now we have seen that we had Britishers who came here and ruled us. We have seen the French went and ruled some other people. Then there are Portuguese who went and ruled some other people. But everything that they did to dominate and all that has double reactions. First of all, by their domination, say, Indians became very slavish. Indians become, even today, they are extremely slavish and they do not have that independent axis as they should have. Extremely slavish people they are. Especially I see in the West, I'm surprised when the Indians go from here. I find they are so very slavish. They try to sort of do all kinds of slavish acts to please the white-skinned people. The white skin became sort of a very adorable stuff in it. That added to the ego of the whites. Added to the ego of the whites, and today you see what's happening is all that ego is destroying them. They are on the verge of destruction because of their ego. So it is so unnatural and it is so superficial. One has to understand that what is the best within a human being is his axis. And everybody has an axis, and one must respect the axis of every person. In Sahaja Yoga, I don't know you by your faces so much. I know you by your chakras, by your sushumna, what sort of a sushumna you have. If you have a deep sushumna, I know you as a deep person. If you have a superficial sushumna, I know you as a person with a very superficial type of a sushumna. And even if you make up something by sort of being very nice or good or talking about Sahaja Yoga or knowing too much about Sahaja Yoga and saying things which will baffle normally anyone as if you are masters of Sahaja Yoga, I know how deep you are. So the depth on the axis is more important than anything else.
Your axis has to be very deep. Now you will say that, Mother, the axis is the same as it is. So how can it be deep? So in the axis, as you see, is made in human beings, is like a 3.5 coin paper like thing. And the inside of it is the Brahmanadi. The Brahmanadi is a very, very small little, we can call a very, very hair-like thing, where only a hair like Kundalini can pass through. But when the person is deep, this Brahmanadi is bigger, and all the rest of them, which are coiled into each other, are smaller. While the people who are not deep, their outside, what you call the foldings, are bigger than the inside small thing. Now such people could be apparently very dynamic, may look very intelligent, may look very smart, may look to be very good looking, or whatever it may be, outwardly. But inwardly they are not deep. Inwardly, if they are deep, their whole attitude is beautiful. They are very joy-giving people. They are very joy-giving. And the more, if you meet a person of another kind, he may look joyous, he may try to give you joy, but the joy won't be really that deep. It would be like a joy killing. So it is important for us to make our axis deeper. And that is where we lack the proper assiduity, the proper effort we have to put in. Now some people have automatically very deep axis. And some people have very, very, what should you say, a very constricted type of the axis. This axis has to be grown. Now when you come for my puja and all that, I do expand it, I agree. But it is a temporary thing. To retain it at that point, one has to work at home, in the collective also. One has to work very much at home with meditation. But it should be done seriously. It should not be just a joke, to be frivolous, to be stupid. That's not the way. It should be done very seriously, in the meaning that it is a devoted task you have taken. It's a meditative thing. It's a prayer to God. You can call it, it's a puja to God. Is to be done with that reverence. Because reverence is the key of achievement. If you have no reverence about yourself and no reverence of others, then it cannot be done. But first you must have reverence for your own life. What am I doing with my life? Where am I wasting it? Why should I waste it? Why should I be deep? After all, there must be some purpose of my life. Am I serving my purpose? Am I doing that? All these things, if they pop into your head, then you will understand it's very easy to fight out your ego. Because normally on small, small things people fight. I've seen that in Sahaja Yoga also, people fight on things like, it's so useless, absolutely useless. To me, it sounds stupid to even mention the way people fight over small things and quarrel. But a deep person, even if he doesn't speak much, even if he doesn't show off much, even if he doesn't sit in the front line, he expresses himself through his depth, because I can work out better through that. So to develop this, one must meditate. Important thing is to meditate. Every day, every day, every day. You may not eat your food one day, you may not sleep one day, you may not go to your office one day, you may not do anything that you are doing every day, but you must meditate every day. That's an important point to develop the central constricted part into a bigger area. Now, when that happens, that you start developing it, the first thing you will notice about yourself, that you do not care for any comfort.
You're not bothered about any material thing. Whatever it is, you are above it. You just don't bother your head. Let it be. You just don't want to put your neck into a thing where you do not belong. You just get out of it and you think that, oh God, this is too much for me. I just don't care for it. So your whole attention now moves inward. When the attention starts moving inward, then it expands more. This is the inner part, which is called as the Brahmanadi, and starts expanding and expanding. Now, in small things also, say for example, if I have not mentioned somebody and mentioned somebody else, then they feel, oh, why didn't mother mention my name? It's too small a thing that it doesn't matter. As long as you have a deep access, you are with me, I am with you, absolutely one with each other. But these outward things are, oh, she gave a nice sari to another one, she never gave us a sari, she didn't do this, didn't do that. All those things, if it comes to your head, that means absolutely is true that there is something lacking within you. Or if you try to complain, oh, I went there, I had to go by a bus and I had to stand on this thing, that shows that you are not comforted. This widening comforts you. That's the comforting thing. And that really makes you feel so comfortable in any circumstance, in any position, in any lifestyle. And you do not want to have any other comfort. And this one has to develop through meditative effort. Secondly is, we have to know that Sahaja Yoga as it is today is a collective happening. I find, especially among Indian men, they never do any work with their hands, which is a wrong thing. Because they don't use their hands at all, their collectivity is poor, very poor. Indians have the worst collectivity. If you have an ashram, I don't know why should we build an ashram, nobody is going to stay there. They want to have their own houses, their own families, their own children. They are the worst of all for collectivity. The reason is Indian men never do any work with their hands. They cannot nail one nail. There are many like that. Leave alone repairing anything. They will stand with their hands on their hips and would just tell work to other people. See, there's a Marathi saying, very interesting, untavarun sheळ्या हाकणे. That is to sit on a camel and to drive the goats. So that is very typical of Indian men. They cannot repair anything, they cannot do anything now. If supposing somebody is spreading something, they'll just stand like this, watch. They'll never put their hands to it. So for every Sahaja Yogi, it is important what we call as Sramadan. They have to do some Sramadan. Sramadan means the giving of some labor. And that is what we lack. That even if it comes to that, you better clean your house. You better clean outside of your house. Try to put some garden around your house. Try to paint your house. Do some sort of a work with your hand, which even if you don't have anything, you can even brush your hair or something like that. Whatever you think is the easiest you can start with, because I don't think people even do that. Even they don't shave themselves, they get a person to shave them. I mean, absolutely lazy lumps as that. Now, but on the contrary, we see in the West, people use their hands. Because of that, you see, because they can use their hands, they are very collective. So they score a point on being collective. While the Indians score a point because they are Indians and they have a heritage and they know what is Kundalini, they know about Ganesha, they know everything. So they score a point this side. So it's the left side is the desire, the right side is the action. Again we come back to the same position where we have an imbalance. That the action takes place in the West and here is only
thinking, all right, we'll do this, planning. Everything in the planning pot. Nothing works out, you go on planning. Now we are building one single ashram in Delhi for the last, I think, 10 years. It is like Taj Mahal, I tell you. It's so difficult, you see, to understand why they have taken so much time, and it's not a very big place, nothing. But it is not only the Sahajogis, but other factors also. Because everybody is like that. Everything is postponed. Everything is to be done tomorrow. We'll do tomorrow. Then one person will come, another person won't come. Like we used to have in the school, we would get a sum like that, or something to solve. That see, there are one house was built. 3 persons came to work and 1 ran away. Then 2 persons came to work and 1 stayed and 2 ran away. And then 5 persons came to work and 2 persons ran away. So when will the house be finished? Never. With such runaways, it can never be finished. It's like that. So this is where we lack collectivity. I was saying that all Indians must find out some place where they could go and plant something. Get hold of some sort of a place where they could go and plant some nice banyan trees, water it together, work it out together. Now the Indian women are that way better. They do a lot of work as far as the cooking is concerned and all that. But the other part is missing. The other part is intelligence. The other part is to think. Now, if all the time what they are thinking, oh, my husband likes this, I must cook this for him. And now, if the husband has to have, say, a lemon with his food, now there's no lemon in the house, this woman would run up and down all over the place to get the lemon for the husband, but otherwise he will not eat the food. Doesn't matter. Once in a while, if he doesn't eat, it's all right. But the women will try, because you see, they must keep they understand one thing, that you must keep their palate all right. Then they are quite sensible in India. Because here, they are real tigers, all the husbands are like tigers. So you have to keep them feeding, otherwise, you see, God knows when the tiger will jump on you. The other way around, in England or America, I've seen, the husbands are just like goats and the women are like tigers. And the westernized Indian women also are like that. And when they go to West, even simple women, I've seen they become like tigresses. Something surprising how they change immediately to the position, even if they may not wear the jeans and all those things, but they become like that. So this imbalancing starts in a human being when he doesn't understand that you have to the axis of the Mother Earth and neither the Capricorn or the Cancer. This balance comes through our depth, and that depth has to be improved. Not through just by talking about it, by talking about Sahaja Yoga, but actually seriously doing meditation. Actually seriously doing meditation. Secondly, we must do some collective work. Now we have in India, say, architects. They have never touched anything with their own hands. They're sitting and drawing. See, that's all, finished. Now after the drawing, do what you like. Now there are problems, practical problems. They cannot nail one nail. All are what we call them as white-collared pandar-peshas. Absolutely useless for any handwork. They cannot do any handwork whatsoever. Even if they have to lift, say, one of these chairs and stretch them, they cannot do it normally. So, under these circumstances, one has to understand that we come from a society which is absolutely ruinous as far as collectivity is concerned. So let us be collective. Let us try to do something collective. But the collectivity is so poor in India, so poor, that even they do not treat their wives nicely.
They will not talk to their wife nicely, to their children nicely. To them it is absolutely dharmic to be kind to their wives. Now the other side is that the Western people care so much for collectivity that whatever it is they try to compromise and try to keep the family life all right. So it's the true extremes as we have. Despite that, somehow, thanks to the wisdom of Indian women, the family life is going strong. But if you see such women, such men in England, I can tell you nobody will stand the nonsense that Indian men do to their women here. Absolutely. It cannot be forgiven the way they behave. So the balance between the women and men, what is the axis is the home. Home is the axis. In the home, what sort of talks you have? What do you think about? What is your problem? Where is your attention? What do you discuss? That's very important to see. In that you will find out what is going on in the family. Say you are talking ill of each other. If you are telling your child against your husband, husband is telling the wife against, telling the children about against the husband, like that. If it is going on like that, then what happens? That there cannot be the axis which is all right. The axis is love. Axis is love, but not exploitation nor spoiling. Is love. In country like ours, see what is the axis we have? The axis of our country is Adhyatma. We have to now get over this hankering after money, development, this, that. First take to Adhyatma. If people get realization before they are developed, there won't be the problem of creating another America here. We don't have to become communist. We don't have to do anything like that, because communists are just the same as Americans. There's no difference at all in temperament. If American is allowed to stay in Russia, he'll behave the same way as a Russian behaves. And if a Russian is sent to America, he'll behave the same way as the Americans behave. There's no change at all. Now, if the axis of Adhyatma in any country where a person achieves his spiritual ascent becomes the most important thing and is achieved, then any amount of development, any amount of all these things cannot destroy that country, cannot create wars. There will be peace everywhere, there will be enjoyment everywhere. So on this day of Makar Sankranti, let us say now the Sankranti is over and we have to look forward to the new age of a new moon blessing us and the great sun coming over to give us all the energy we need to celebrate the advent of the golden age of Saju. May God bless you.
சிறிது நேரம் அமைதியாக தியானிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியின் இந்த சங்கராந்தி உரையில் பல விளக்கங்களை எமக்கு தந்தார். முக்கியமாக சமநிலை, எமது இடது நாடி வலது நாடி சமநிலை, பூமியின் சமநிலை, பூமியின் அச்சு விளங்கப்படுத்திய பின்பு எமது சமநிலை, இடது நாடி வலது நாடி சமநிலை, எமது அச்சு நடு நாடி, சுஷும்ன நாடி, பிரம்ம நாடி. அந்த பிரம்ம நாடி, நமது நடு நாடியை நாம் ஆழமாக்க வேண்டும். தியானம் மூலமாக. பின்பு குடும்பத்தின் அச்சு, குடும்பத்தின் சமநிலையை பற்றி விளங்கப்படுத்தினார். ஒரு குடும்பம் எவ்வாறு சமநிலையில் இருக்கிறது. பின்பு ஒரு நாட்டின் அச்சு, அதாவது ஒரு நாடு எவ்வாறு சமநிலையில் இருப்பது என்பதை பற்றி அருமையான விளக்கம் தந்தார். இந்த உரையை நாம் மீண்டும் கேட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தின் அச்சு, பூமியின் அச்சு, எமக்குள் தனி மனிதர் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கும் அச்சு சமநிலை, குடும்பத்தின் சமநிலை, ஒரு நாட்டின் சமநிலை. இந்த முக்கியத்துவங்களை நாம் மீண்டும் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை கேட்டு அவற்றை நாம் மீண்டும் விளங்கிக் கொள்ளலாம். இந்நிலையில் நாம் எமது அன்னை குண்டலினியை எழுப்பி கவசம் இட்டுக் கொள்வோம். இப்பொழுது முதலாவது தடவை குண்டலினி அன்னையை எழுப்பி ஒரு முடிச்சு, இரண்டாவது தடவை இரண்டாவது முடிச்சு, மூன்றாவது தடவை 3 தடவை முடிச்சு போட்டுக் கொள்வோம். 1 2 3.
கையை மெதுவாக கீழே கொண்டு வந்து கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபிக் பவசாகரம், இருதயம், விஷுத்தி, ஆக்யா, சாஸ்ரா. இன்று நமது இரு கரங்கள் கூப்பி ஸ்ரீ மாதச்சியை வணங்கி அவருடைய அருளுரைகள், விளக்கங்கள் நம்மை எப்பொழுதும் அறியாமை இருளிலிருந்து நமக்கு தேவையான அறிவுரைகளை வழங்கி நம்மை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருபவர். இதயபூர்வமான நன்றிகளை கூறி இன்றைய தியானத்தை நாம் முடித்துக் கொள்வோம். பேஸ்புக் அன்பர்கள் நாம் இப்பொழுது ஒளிபரப்பை நிப்பாட்டுகின்றோம்.